Hello, welcome back, everyone. This is Unit 11 on cultural adjustment. سلام، دوباره خوش آمدین. بخش 11 است درباره کلچر امریکا. I'm going to share my screen. اسکرین خدا با شما شیر میکنه یا اشتراک میندازه. So we're going to talk about adjusting to American culture and some things that might be unique to the American culture. یک تعداد از رسم رواج امریکایی را که شما چه رقم با او آشنایی پیدا کنین تشریح میدم. Again, I'm Carrie Mann from the International Institute of Minnesota, and the Minnesota Council of Churches is also supporting this course. نام از اینا کری ان است و این برنامه از طریق International Institute of Minnesota و Minnesota Culture of Churches است به خاطر مهاجرین که است شروع شده. And go ahead and introduce yourself again. نام مزی است که از ترجمانای هستم که امروز برنامه را به شما ترجمانی میکنم و پیش میبرم. Okay, so you have already been living, most of you, in the US for maybe a month or 2 months. So I'm sure you've noticed many things that are different, or maybe some things that are puzzling about the US and our culture. مثل که شما بعضیتان 1 ماه یا 2 ماه در امریکا زندگی کردین و میبینین که رسم رواج یا کلچر امریکا یک کم مختلفتر از رسم رواج شما که در اونجا بودین است. So please know, I know you're watching this pre-recorded class, but you can always contact us if you have any questions or concerns. مثل که شما فعلا امی ریکاردینگ است مشاهده میکنین و در این زمان اگر شما کدام سوال داشتین میتونین که دایرکت با ما کانتکت بگیرین و کانتکت از اونا اونجا است. Adjusting to new culture can be really a long process. Sometimes it takes several years. مگه اجست کردن در یک کلچر نو هست بسیار آهسته و وقت زمان در بر میگیره. You may experience ups and downs, periods where you really like it here and periods where you're really homesick or you just feel out of place here. مگه شاید یک تعداد تا و بالاهای احساس کنین، یک روز خوش، یک روز پریشان تا که شما با می رسم رواج اینجا هست بلد شوین. I'm going to try to go through some of these things about our culture that hopefully will make it a little bit easier to understand. مگه ما در این باره کلچر خود یا بالای کلچر امریکا برای شما یک تعداد چیزایی را میگم که شاید برای شما جالب باشه و کمی آشنایی پیدا کنین. But be patient, give it time. There are many steps you have to go through to adjust to life here. صبر داشته باشین و وقت بدین تا بتونین مثلا بلد شوین و آشنایی پیدا کنین با رسم رواج ما. So some of the common American values are tolerance of many different kinds of people. یکی از رسم رواج یا ولیوی امریکایی همی است که یکی دیگر قبول میکنن. So this is a place where we value freedom of expression. People can dress the way they want. They can observe the religion that they choose. میگم مثل که شما میبینین مثلا در امریکا مردم ها میتونن که مثلا از مذهب جدا باشن، لباس مختلف بپوشن یا از رسم رواج دیگه باشن، مشکل نیست. One American value, especially in the workplace and with school, is being on time, arriving on time, or even a little bit early. یکی از ولیوی امریکا امی از در امریکا جای کاری being on time یا در وقت زمان که تعیین شده در دوران زمان باید را باشه. Arriving just before you are supposed to begin work is very important for your job. در جایی که کار میکنین قبل از اینکه وقتتان شروع میشه باشین، بسیار مهم است. And we talked about that
The school will probably talk with you as parents if the children are often late to school. در مکتب یا در اسکول که طفلایتان میره همچنان معلم با شما شاید صحبتای کنه وقتی که طفلتان ناوقت مکتب برسه. Many people work long hours, and often both parents in a family work. در امریکا مردم ساعتهای دور دراز کار میکنن و همچنان در امریکا پدر و مادر هر دو شاید وظیفه اجرا کنن. One thing that may be different here is just the cost of living and being able to make enough money. یک چیزی که در امریکا مختلف است میبینین که قیمت زندگی زیاد است. پول زیاد نیاز دارین که در اینجا زندگی کنین. Housing is very expensive here, and often just one person in the family working is not enough income. مثل که کرای خانه بسیار زیاد است، نمیتونه که یک نفر کار کنه تا پول انگفت درآمد کنه که تا کرای خانه را بده. Many women work and mothers, and sometimes they have part-time work or work that is more flexible. و در امریکا مثل که مادرها و خانم خانه هم کار میکنه یا فول تایم کار میکنه یا پارت تایم کار میکنه. Another value that is sort of permeates our culture is independence, people being self-sufficient. یک چیز دیگه که در امریکا والی امریکایی است independence یا مثلا از خود برآمدن باشن، مثلا هر کس جدا زندگی میکنه. So you can see this value in the resettlement process in the US. The resettlement process is very short. You get help for about 3 months, and then you're expected to support yourself and your family and be independent. مثل که میبینید مثلا وقتی که رسیدل میشین یا در منیسوتا با شما یک نفر میمونه، مدت 3 ماه شما را وقت میده. بعد از شما باید را خودکفا باشین، از خود برآمدگی کده بتانید، از دیش برآمدگی کده بتانید. It's really not easy, and in addition to trying to become independent, you're dealing with a new language and a new culture. مثل که شما یک کلچر رسم رواج نو است برای شما و همچنان زبان مختلف است. So again, we try to be here for support. You can contact us for questions, and we have a longer course called community orientation that might help you with more resources. مثل که شما میبینین ما یک کورس دیگه هم داریم که به نام کمیونیتی اورینتیشن برش میگه یا آشنایی با اجتماع برش میگه که میگه کورس هم داریم که شما میتونین از او بهره ببرین. I think it's you can't avoid the fact that your family roles, your family structure will go through changes. میگم او استرکچر فامیلتان که از در اینجا تغییر میکنه، مثلا هیچ امکان نداره که تغییر نکنه در امریکا. You're in a different culture, a different economy, a different society. So you'll have to adapt to ways that help your family survive here. میگم مثل که شما میبینید که مثلا اکانومی جداگانه داره اینجا، مثلا رسم رواج جداگانه داره، حتما تغییرات در فامیل شما میاد که شما باید دو اجست کنین، خدا برابر بسازین، خدا برابر. I mentioned that more than one person may have to work. If you have kids, that maybe both you and both parents may have to work, and sometimes older teens and young adults need to work. مثل که قبلا گفتم که باید را فامیل اردوش کار کنه، مادر و پدر و همچنان کسایی که بزرگسال است، بزرگتر از 18 سال است در فامیل باید را کار کنه تا بتونه در اینجا زندگی کنه. If you have children, they'll be learning English quickly. They may be adapting to the culture faster than the adults, and that may cause some
some difficulties in your family? مثل که طفلا درس میخونه مکتب میره اونا شاید بیشتر به زبان انگلیسی آشنا شه به جای فامیلشان. طفلکا بهتر در مکتب میره اونا شاید بهتر بفهمن شاید یک تعداد مشکلات ها رو ایجاد کنه. So again, keep talking, listen to your children, and try to understand what they're going through, trying to adjust to their new schools, and be patient. میگه با طفلایتان گپ بزنین، آشنایی پیدا کنین با ایشان، ببینین که در مکتب چی مشکلات دارن اونا و همچنان باید را شما بر از چی صبر کنین دیگه، بر صبر داشته باشین تا طفلکایتان در جای میرسه. And if you or any family member are showing signs of stress or just really having a hard time adjusting, there is help through the healthcare system for mental health, emotional support. میگه اگر یک فامیل شما مثلا دچار مریضی روحی میشه یا مشکل می داشته باشه، نمیتونه مثلا در اینجا زندگیش بهتر پیش بره، یک تعداد چیزا دارن که به نام کانسلینگ به حساب مدیکالی گپا است که میتونین شما با اون مراجعه کنین. سپورت اونا شما را کمک میکنه تا مثلا مشکلاتتان آسان تر شود. Getting counseling or mental health support is considered very important here and not something to be ashamed of. میگم منتال هلت کانسلینگ یا پادکست در امریکا که کمک ازش بخورین، سپورت بگیرین ازش، بسیار مهم است. چیزی نیست که ازش شرم کنین. Watch the unit on health and I'll talk more about accessing that kind of mental health and emotional support. میگه وقتی که در بخش صحت رسیدیم بعداً درباره مثلا مشکلات روحی یا مشکلات ذهنی که انسانو پیدا میکنه در امریکا بیشتر گپ میزنیم. So we talked about this in the education section, but I want to just stress again what a big transition with many stresses that your children may be facing in going to a new school. میگه قبلا هم گفتیم درباره عجز کردن در رسم رواج یا که چه رقم بتونی خود آماده بسازی بر رسم رواج یا طفلای شما مثلا مکتب رفتنشان و یا فهمیدن از این رسم رواج. Children, especially young children, can show signs of stress in very different ways than adults. Bad behavior, for example. میگه طفلا زیادتر مایوس میشن در اینجا، دچار فکرای روحانی میشن، مثل که اخلاق بد پیدا میکنن. Or sometimes a lack of appetite, maybe a lower energy. و یک تعداد طفلا شاید دچار دیم شود که اشتیا نداشته باشه، انرژیش پایان باشه. If you notice any behavior in your children that is not normal for your child, then you might want to get some help and support. میگه مثلا اگر تو یک چیز در وجود طفلت میبینی که بر از او مثلا یک چیز نو باشه یا مثلا چیز عادی نباشه، یک چیز خصلت نو پیدا کرده باشه، تو باید را تماس بگیری با دکترها. And most schools have school mental health counselors that your child or your family can talk with to get help. تمام مکتبا مثلا کانسلر داره در خود مکتبا، شما و طفلتان میتونید از او بهره بگیرید. Talking to a counselor or a mental health professional will be confidential. تمام چیزایی که شما با کانسلر یا در بخش مشکلات ذهنی کس با اونا صحبت کنین، تمامش حفظ میمانه، با کس دیگه شریک نمیشه. Counselors are not allowed to share what you talk with them about with anyone else. کانسلرها مثلا اجازه از این را نداره که اونو معلومات شما را به دیگران تقسیم کنه یا شیر کنه. Okay, this is just a picture of our offices. We offer many classes here at the International Institute
from English to job training. امی عکس از International Institute of Minnesota است که میگه صنفای انگلیسی و در بخش‌های مختلف ما درس میدیم اینجا. This is just to show some common abbreviations and ways that you can read addresses in the US. یک اگزمپل یا مثال عادی از ابریویشن و مخفف جای است که براتون نوشته کرده. As I mentioned, we will go over more of this in practice with these kinds of things in English in our community orientation class. وقتی که میگه ما در صنف بعدی که بود که cultural orientation برش میگه ما درباره از این زیادتر صحبت میکنیم ولی فعلا نمی‌کم است. There is a number you can call 911 if there is any kind of emergency. 911 در وقت امرجنسی میتونی که زنگ بزنی. But this is really only for emergencies, either medical, if there's a crime or a fire or some kind of disaster that is endangering people. میگه در این زمان وقت زنگ زدن میتونی به 911 مثل که مثلا مدیکال مشکل داشته باشی یا مثلا یک جرم در پیش روی صورت میگیره میتونی که صورت و وقتی که آتش در جای میگیره در این سه تا میتونی که زنگ بزنی. If you are concerned about something but it's not an emergency, you can call 311 to reach the police. اگر مثلا امرجنسی نباشه و بخوای با پلیس صحبت کنی باید را به نمبر 311 تماس بگیری. I wanted to tell you about a few of our holidays. یک تعداد هالیدی یا یک تعداد رخصتی‌ها را که اینا ازش تجلیل میکنن میگه درباره از میگم. Thanksgiving in November and then Christmas time in December are big holiday times. در ماه نوامبر یک رخصتی دارن یا یک چیز دارن که به نام Thanksgiving برش میگن و در ماه اکتبر همچنان یک رخصتی دارن که so July, there was October and November, those 2 months? November and December. Okay. So میگم ماه نوامبر و دسامبر که دو رخصتی های مختلف دارن اونها رو به شما تشریح میکنم. But then in October, we have something called Halloween. I think some people have already experienced this when kids are outside knocking on doors in costumes. و همچنان در ماه اکتبر یک رخصتی دارن که او را به نام هالووین میگه طفلک‌ها با لباس‌های مختلف در بیرون میگردن. That is always October 31st. او همیشه در ماه اکتبر 31 تجلیل میشه. And the 4th of July is our Independence Day. 4th of July که است روز آزادی امریکاست. This is a time when people go out and have picnics, and in the evening you often see fireworks. So just so that you're aware, you may hear explosions on the 4th of July. That is just a celebration. در ماه 4th of July مردم شب 4th of July که است در بیرون میرن پیکنیک میکنن و یک تعداد انفجارهای در شبانه صورت میگیره که شما آماده ازی باشین که مثلا جنگ نیست یا کدام مشکل نیست از خوشی و یک تعداد شانا را در آسمان ها میزنند. Another thing that may be different here in the US is that many people have dogs as pets and have dogs that live in their homes. یک تعداد حیوانات را که امریکایی‌ها در خانه خود زندگی می داشته باشند زیادتر وقت در خانه‌شان سگ یا پشک می باشند. Some people have asked about the shared clothes washers in apartment buildings. یک تعداد مردم ها سوال برای کالاشی یا واشینگ ماشین پرسان میکردن.
Because many people are using these machines, there are ways to run a cleaning cycle before you wash your clothes in the machine. قبل از اینکه مثلا میگه شما فکر کنید که دو سگ پیش کالا شسته شده، شما میتونید که واشن سایکل داره که او سایکلش بزنین کالای شما را بشویه. قبل از این کالایتون پرتین ماشین شسته شود. You can ask your landlord for the instruction manual for your particular machine in the building. وقتی که شما با صاحب خانه خود گپ بزنین و حتما براتون نشان میده که چه رقم قبل از اینکه کالای تپرتی و ماشین یک بار بشویی. This may be different now since COVID, but typically when people meet, they shake hands, they look each other in the eye. این شاید تغییر کرده باشه به خاطر که قبل از کرونا مردم با یکی دیگه خود قول میداد و چشم به چشم میدید. That goes for two men, two women, or men and women. پروا نداره مرد یا زن یا مرد هر دو طرف. You probably have experienced some of our weather by now. شما شاید حالا تجربه هوای منیسوتا را کرده باشه. Make sure that you sign up for alerts on your cell phone so that you get a notice if there is extreme weather coming. در تلفنتان شما باید را چالان بانین که ببینین یگان دفعه بر شما میگه که هوا امروز بارانی است یا برفی است، معلومات براتون میده. And sorry, you know that we have a different system of measurement for temperature. We're using Fahrenheit instead of Celsius. میگه ما در امریکا از فرانهایت استفاده میکنیم نه از سلسیوس. In the winter, it's really important to bundle up and cover most of your skin in the coldest months. میگه در وقت زمستان باید شما خود گرم نگاه کنین، مثل که جاکت و بوت و کلاه و گپا را بپوشید. And for kids especially, dressing properly is very important because they often go outside and play at school, even in the winter. میگه بسیار مهم است برای طفلایی که مکتب برن که کالای گرم بپوشن به خاطر که طفلا در مکتب بازی میکنن، بیرون هستن. But there are a lot of fun things to do outside in the winter. در زمستان میگه چیزای بسیار جالب است که شما میتونین از اون لذت ببرین، با اساتری کنین، مثل که در پرزنتیشن عکس نشان میده. If it's really the coldest temperatures, it's so important to cover your hands and other things because you can get frostbite, which is really kind of like a burn. میگه این بسیار مهم است، مثل که عکس در پرزنتیشن میبینی که دستای از فرostbite گرفته. دیگه از این طریق شما میتونین که باید خود گرم نگاه کنین و مثل وقتی که برف میسوزانه مثل سوختگی میشه دستت دیگه. Snow, check the rules where you live. In some places you are supposed to keep the sidewalks and driveway clear of snow. میگر شما در جایی که هستین اونجا معلوماتتان بگیرین. یک تعداد مردم هست که باید را درایوی خود یا سرک موتر خود تیر میشن، پیاده روی پیشخانه خود باید را پاک کنن. Heating can be very expensive in the winter, so if you need help paying the energy bill, you can contact your energy company. میگه که هیتینگ یا سیستم گرم کن و سرد کن در امریکا بسیار قیمت است. میتونید که یک تعداد کمپانی ها را زنگ بزنین تا بل شما را کمتر بسازن. Again, we have information on how to do that. ما معلومات داریم درباره از این، اگر ضرورت داشتین ما بر شما میگیم. In this housing section, we talked about how important it is to
pay your bills on time, and find help if you cannot pay your bills. That will help your credit history and your future ability to rent. میگه در بخش خانه یا کرا گرفتن خانه بسیار مهم است که بلایتان در وقت زمانش ادا کنید، به خاطر که یک دفعه از خانه برآمدین و بلایتان به وقتش نبود، باز نمیتونین که شما دوباره خانه کرا بگیرید. This is the energy assistance program with Excel Energy. اکسل انرژی بخش اسیستنتش است، کمکش است. اگر بلایتان زیاد باشه میتونید که از این طریق بلای خود کم کنین. Okay, that is the end of this unit. این آخری بخش آخری از این یونیت بود. Thank you, and go on to the next unit. تشکر و در بخش بعدی خود پیش میبریم.